Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we're going to be explaining the first slides for the computer programming class. The first slide, we're talking about the computer programs, which are known as software or instructions to the computer. A program is simply a list of unambiguous instructions meant to be followed mechanically by a computer. A computer is built to carry out instructions that are written in a very simple type of language called machine code. Okay, so what does this all mean? A program is a software. We call them computer programs, we call them software. And they are instructions that tell the computer to do something. If I do this here, if I do this act right here, if I go to the other slides, I'm giving the computer command. I tell the computer by clicking on the page here to go to that page. This is all coded inside of the computer. Okay, so we are using the program to interact with the computer. Okay, so if I wanted to change this here and write yes instead of as, this is, I give the computer instructions and he stores the information or changes the information inside of the computer. So a program is a list of unambiguous instructions. Unambiguous instructions means instructions that are understood by the computer. And they are meant to be followed mechanically by the computer. The computer has to follow what we are saying to it. We are telling it to go to the next page, so we go to the next page. The computer goes to the next page. And then the computer is built to carry out the instructions that are written in a very simple language, which is machine code. What is machine code? What is machine language? The machine language is the language that is stored inside of the RAM of the computer. The RAM of the computer stores the information, stores the instructions that has the commands for the computer to do its work, and then the CPU uses these instructions, these commands to execute what we telling it. And I'll give you an example right here, but after we explain it in Arabic. طيب قلنا انه كمبيوتر بروجرامز، البروجرام يعني برنامج الكمبيوتر نسميه سوفت وير بالانجليزي. طيب وهذيل الكمبيوتر يعني برامج الكمبيوتر هي مجموعة من الأوامر اللي احنا نعطيها للكمبيوتر، وعاد الكمبيوتر يعني يسوي الشيء اللي نريده احنا. مثلا لو أنا رحت الحين وضغطت على هذه البيج، يعني أنا الحين أعطيت الكمبيوتر بروجرام، كمل بروجرام، يعني أنا أعطيته أمر إنه يروح في هذا البرنامج ويروح على هذه الصفحة مثلا. ضغطت هنا، هذا يعتبر الكمبيوتر بروجرام. طيب يقول لك simply a program is simply a list of unambiguous instructions. Unambiguous instructions يعني مجموعة من الأوامر التي يفهمها الكمبيوتر. طيب meant to be followed mechanically by the computer. هي المقصود فيها انه يعني الكمبيوتر مثلا يخزن لنا المعلومات في من هذه الأوامر اللي احنا نعطيه. مثلا لو انا ضغطت الحين هنا وضغطت على الكيبورد، انا اعطي امر للكمبيوتر بالكود اللي موجود في الرام انه يغير هذه مثلا الكلمة من ليست الى اي كلمة ثانية. يعني اضغط في الكيبورد، فهذا يروح اوامر للكمبيوتر، الكمبيوتر يغير البيانات اللي مكتوبة داخل الميموري، داخل ذاكرة الكمبيوتر، وخلاص يخزنهن يعني كذا على حسب على اسم او شكل ثاني. طيب الكمبيوتر مبني، يعني الكمبيوتر مصنوع عشان يسوي هذه الاشياء اللي احنا نريدها. written يعني مصنوع عشان ينفذ الاوامر instructions التي هي مكتوبة عن طريق لغة اسمها الماشين لانجويج. الماشين لانجويج هي هذه اللغة اللي تكون موجودة. كيف الماشين لانجويج؟ الماشين لانجويج تكون اللغة اللي يفهمها الكمبيوتر.
يعني لغة أرقام بس. أنا براويكم الحين بعد شوية. طيب هذه اللغة مخزنة في الرام، في رام الكمبيوتر. رام الكمبيوتر رام قلنا إنها ذاكرة الوصول العشوائي. يعني السي بي يو يقدر ياخذ أي معلومة من داخل الرام بحسب بشكل عشوائي، يعني بدون ترتيب. ما يحتاج انه يروح من بداية الرام الى نهاية الرام ويبحث عنهن. يقدر يروح من النص الرام وياخذ المعلومات ويغيرهن او يسوي بهن شيء. طيب فالحين بنروح ونشوف شو هو الماشين كود. Machine language is this. If I go inside of this program can show me what's inside of the RAM of the computer. Okay, if I attach it to PowerPoint, okay, and then go to view memory, we can see that this is right here. You see this here? This is assembly language. This is a language that is lower level than the Java language, which we are going to practice. This, you see this here? Public, static void, main. These are all built on this language right here. This language is over here, but this language right here is simpler because we are using shortcuts. It's like we're using a shortcut. Main is equivalent to maybe this whole block right here of assembly code. And then assembly code is translated into machine code. Machine code is these numbers. These are specific numbers that represent specific commands. I'll give you an example. You see this 90, this number 90? The number 90 inside of the memory represents an instruction that tells the computer to do nothing. You see this knob here? The knob here is something that is put there to not do anything, to terminate the function that we are using, to terminate the command of lines, the line of commands. Okay, so there's another instruction that is called CC. This instruction CC is equivalent to int3, call to interrupt, procedure 3, trap to debugger. You don't need to understand this. You just need to understand that the computer is speaking another language that we don't understand. These are numbers that are saved for a specific purpose. Okay, so now we translate this code into assembly language. Okay, assembly language, as you can see here, we can use instructions that tells the CPU to do something. In PowerPoint, we are using the call instruction, call procedure, test, logical compare to compare two numbers together. We are using the jump short if not equal, so we can jump over the commands. Okay, so these are this is what is called machine language right here, the machine language. Okay, so you just think of these numbers. You think of these numbers, and then we can translate these numbers into words, assembly language, and then this assembly language will make up this higher level language. This is based on this language. This language here is based on this language, and this language is based on this language. Okay, so that is the computer, the first slide. طيب قلنا انه شو هي الماشين كود؟ الماشين كود هي مجموعة يعني من الأوامر، لكن هي مخزنة بشكل أرقام، لأن الكمبيوتر يفهم لغة الأرقام بس، ما يفهم يعني تكست، ما يفهم الحروف هو بس يفهم الواحد والصفر، لغة الواحد والصفر. لغة الواحد والصفر تكون يعني هذه أقل ليفل في اللغات. بعدين تجي الهكساديسيمال، لغة الهكساديسيمال فيها 16 رقم أو 16 يعني ايش اسمه ذا سيمبل.
تبدأ بصفر صفر وتنتهي بأف أف. ما لازم تعرفوها هذه. طيب هذه هي الماشين كود. الماشين كود هي هذا الماشين كود، لغة الكمبيوتر، هذا اللي يفهمها الكمبيوتر. طيب هذه الأرقام محددة، يعني هذه أرقام محددة عشان تمثل أوامر للكمبيوتر. مثلا أعطيكم مثال، شوف الرقم 90 هذا، إذا شفت الرقم 90 داخل الماشين كود في الرام، طيب اعرف أن هذا الانستراكشن، هذا الأمر يقصد به أن الكمبيوتر ما يسوي شيء، يوقف أي عملية يسويها. فإذا راح الكمبيوتر، ترى الكمبيوتر يسوي هذه الأوامر من فوق لتحت. طيب يمشي على هذه الأوامر من فوق لتحت. مثلا أنت رايح الحين السوق، قالت لك الوالدة تشتري أي شيء، بتروح في الليستة من أول إلين آخر. الكمبيوتر كذاك يروح، الكمبيوتر يروح هذه لستة الأوامر من أول إلين آخر، وما يخلي أمر ويروح على الثاني. طيب ما يروح على الثاني إلا إذا قلنا له جمب، مثل من هذا الأمر، مثلا جمب، قلنا له اقفز هذه الأوامر كلهن وروح مثلا من هنا لين هنا، هذه لا تسواها. طيب فقلنا انه الرقم 90 في الهكساديسيمال يمثل نوب، نو اوبريشن، ما تسوي اوبريشن، ما يسوي اوبريشن يعني ما يسوي حاجه البر. طيب هذا يعني تصير لما ننهي الفانكشن قلنا انه هذا الى الفانكشنز. طيب قلنا الميثود، اول شيء هذا الميثود. طيب هذه بس هذه في الجافا، فيعني هذه ليفل اعلى من اللانجوج. طيب مثلا اقول لك كيف. طيب احنا قلنا انه الماشين كود ارقام داخل الكمبيوتر، داخل الرام، مخزنه داخل الرام، وكل رقم يعتبر يعني مثل كانه رمز عشان الكمبيوتر يسوي حاجه. مثلا اعطيه علامه، مثلا اعطيه رقم 90 ويسوي ما يسوي شيء. اعطيه رقم سي يسوي N3، يعني يوقف العمليه، يوقف الميثود هذه، يسوي لها termination. شايف هذا العلامه هنا، علامه السيمي كولن، هذه نستخدمها عشان نوقف الكماند. طيب اللي نسويها على الكمبيوتر، نوقف الامر في لغه الجافا. هذه مثل كذا، الN3 مثل كذا، مثل هذه العمليه. طيب ليش احنا ما نستخدم هذه لانه يعني يتطلب مجهود كبير عشان تفهمها، فاحنا نستخدم هذه اللغه الكبيره، يعني اللغه الاعلى في الليفل. فالكمبيوتر هذا وحده يروح ويسوي يترجم هذه اللغه الى لغه الاسمبلي، بعدين من لغه الاسمبلي لانجويج يخليها يعني يخبر الكمبيوتر، البرنامج يخبر الكمبيوتر شو يسوي بالضبط. طيب and this is how the computer works. Okay, and then a program is written in a high level language called the source code, the source program, or source code. A computer cannot understand a source code. A source program must be translated into machine code for execution. I told you we need to translate this language right here, the Java or C++ or any other language. We want to translate this for the computer. We want to translate this from text to numbers right here. So we translate this text right here into assembly language, and then from assembly language we go to the machine language, which the computer speaks. Okay, so this is how it works. The translation can be done using another program too, called an interpreter or a compiler. The compiler is this. This is a program called the compiler. So when I write this code right here, when I type run, when I say run, and then it runs the code right here. Okay, you see it runs and then it prints hello world. Okay, so this has translated this language from here, from what's it called,
from Java to assembly language right here in the memory, and then into machine code, and then the computer executes the command, and then it shows me right here that the build is run. Okay, so that is how it's done. And then we go down. Why is Java? You can read this. We have the anatomy of a program. In every Java class, Java program, we have classes. Classes are something that is, it's like an object. Let's say if you have studied the database management systems, we have columns and rows. We have tables, specific tables for specific purposes. Like we put the student in, we represent the students inside of the computer by drawing a table, and then we input their name, their what's it called? Their ID, their everything that they associate with, so the computer understands that we are talking about the students. This is like that. This here is like that. So the class is gonna have methods. Methods are blocks of code that do a specific task. This code right here is all just to say hello world, to print hello world for the computer. If I compile it and run, you can see that it prints what I told it to do. So a method does a specific function that we are telling it to do. Okay? So if I wanted to change this, I can change it to whatever I want. I can type in whatever I want, and then this function will do whatever I want it to do. So, or method. Sorry. So the class contains a method, a main method, which will be called every time, will be executed every time this class is executed. Okay? And the class can have more than one method. Alright? So we have class name, main method, we have a statement. Statement is this. Right here. A statement is this inside of the method. A statement is a command, a line of commands that does something that we want. Okay? And then we also got the statement terminator. Terminator means something that ends the statement, which is this, the semicolon right here. So if I don't do this, if I don't type in a semicolon, so the computer doesn't know when to stop. So the computer will keep running. As you can see here, it's not gonna run. You see, Java expects me to input this, and so it's not gonna run. The computer will not run my code if I don't put the semicolon. Okay? If I put the semicolon, it's gonna run, as you can see. Okay, so we need to terminate every statement, not every method. We need to terminate every just statement that we want to include inside of the method. Okay? So let's say if I wanted to create a number inside of the computer, inside of this program, integer, which means a number. What do I call it? My number. Okay, my number is gonna equal 2. So if I do this, if I tell the computer, you see here, if I go down, you can see a red squiggle. So if I don't type in this, it will not disappear. If I delete it, as you can see here,
it shows me an error. You see, the computer expects me to input a terminator for this statement. I just made a command, and then I told the computer so I want to store the number 2 inside of this text right here. I want you to put some memory for me, and then allocate some memory for me, and then input the number 2 inside of it. And then when I do this, see out, S out, okay, and then I print my number. If I print my number and then run the computer, see, it shows me the words up here, and then it shows me the number 2. I didn't print number 2, but I printed the memory where I allocated that memory, and I printed it inside of my program. Okay. So reserved words. Reserved words are some specific words like static, public, class, public, package. These are specific words that we cannot use. Only the computer can use. So let's say if I wanted to name my integer class, it's not gonna be correct. You see these red squiggles, and you can see right here, it's not something that I can use. I cannot use these specific words inside my program. I have to do something else. I have to use any other word that is not used by the program, by the compiler, by the language Java. Let's say if I try to say void here, you can see it doesn't run. It doesn't do what I want it to do. I cannot name this integer void because this is specified right here. If I wanted to call it void, I can do a capital letter, and then I can call it. So these are words that are that have a specific meaning, and they have specific type of writing. That means they are case sensitive. All right. Comments. We have the comments. These are blocks of code that doesn't do anything. The computer does not execute these, and it will ignore them, because we want these so we can explain what we are doing for ourselves, maybe, and maybe for others. See, it tells you that you can write your code here, so we can write our code inside of this block. And then we have blocks. Blocks are these. This is a block. So this from here to here is included inside of the main method. Anything outside, if I type anything outside of here, this will not be included inside of the main method. It will only be included inside of the main class. The main class starts from here and ends from here. This is a block of code. So it's like a territory. It's like your house. If I step inside of your house walls, then I am inside of your house. If I go out of your house walls, then I am outside of your house. It's like that. So anything that I type out here, it will not be accessible to anything inside of here, inside of this method. Okay? Okay. طيب. كيف يتكون مما يتكون Java program. Every Java program must have at least one class. كل Java program لازم يكون في class واحد. class يعني مثل
مثل الانتيتيز في اللغه في الداتابيس مانجمنت سيستمز. شايفين لما نحط الجدول ونكتب اسم الانتيتي، يعني مثلا ان احنا نريد نمثل مثلا نقول انه معنى هذا الجدول للطلاب فقط، ما نحطهم مع وش نقول مع الكليات. مثلا خلونا نفكر بحسب مثلا توجد مثلا انا الحين الحين اريد ابرمج لعبه. طيب وعندي اللاعب يعني شخصيه اللاعب، وعندي شخصيات الاعداء يعني، فانا بقوم احط لاعب وحده في كلاس، فيعني يكون الكلاس حق اللاعب يعني يكون مميز عن الكلاسات الثانيه. يعني اقدر اميز اللاعب عن مثلا الاعداء. طيب فانا بسوي كلاس واحد حل اللاعب، وبسوي كلاسات ثانيه حل الاعداء. طيب فهذا يعني الكلاس تقريبا. فهذا يعني بالتقريب يعني المعنى الكلاس، يعني الكلاس يحدد شيء عام يعني. طيب وبعدين يكون الميثودز اللي داخله يحدد الاشياء المهمه داخل الكلاس. مثلا في كلاس اللاعب نقدر نحط ميثود عشان ترسم اللاعب في الشاشة، ونرسم ميثود ثانية، ونكتب ميثود ثانية هنا اللي تعطيه يعني عدد الضربات اللي يتحملهن، وهكذا بالتقريب يعني مثال بالتقريب. طيب each class has a name. By convention, class names start with an uppercase letter. طيب في جافا شيء هذا يعني يوم نسمي الكلاس هذا شيء متعارف عليه. convention يعني شيء متعارف عليه انه يكون اول حرف في اسم الكلاس يكون كابيتال. طيب مثلا انا اريد اسمي الكلاس اكثر من حرف، اكثر من اسم، يعني مثلا اسم في كلمتين، الكلمة الاولى بتكون كابيتال والثانية بتكون اول حرف فيها كابيتال. method. You see this? I can call it main method. هذا يعني يكون شيء متعارف عليه، يكون أحسن إنك تسوي هذا الشيء. تقدر تسميها كذا main method. طيب لكن يعني الناس ما بيعرفوا مثلا أنت تتكلم عن المين ميثود ولا ميثود غيرها. طيب أو أقصد الكلاس نيم بيكون يعني أول كل اسم، كل حرف من كل كلمة في الكلاس نيم يكون كابيتال. طيب هذا النيمينج كونفنشن، الاسم المتعارف عليه. Start with an uppercase letter. In this example the class name is hello. يعني في هذا الاكزامبل تشوفوا انه يقول hello. طيب line 2 defines the main method. In order to run a class, the class must contain a method named main. The program is executed from the main method. طيب كل كلاس قلنا انه كل كلاس لازم يكون في method اسمها main، وممكن احنا نحدد عليها هذا المين هل هي تكون public يعني عامة، او انها تكون خاصة. عامة يعني يقدر اي كلاس ثاني يستخدمها اذا كان هذا الكلاس public، اذا كان هذا الكلاس عام. مثلا احنا سوينا كلاس ثاني مثلا عن حل اعداء، وسوينا هذا الكلاس public، يعني كل الاشياء اللي داخله هذا نقدر ندخلهن من الكلاس الثاني. بتفهموا بعدين هذه في المستقبل. طيب ما علينا من هذا الحين. كل كلاس لازم يكون فيها ميثود اسمها main. اذا سوينا main بيكون منها يبدأ البرنامج. main هي الميثود الأساسية عشان نبدأ البرنامج. طيب بتكون هي الميثود.
A statement represents an action or a sequence of actions. The statement system out.println hello world in this program is a statement to display the greeting hello world. يعني طبعا statement العبارة تكون يعني هي مجموعة من الأوامر اللي يعني أنت تحددها للكمبيوتر. طبعا شو يسوي؟ مثلا هنا system.println هذه الستيتمنت تخبر الكمبيوتر انه اطبع هذه الكلمة، هذه العبارة على الشاشة. طيب فشو بيصير يوم نسوي رن هنا؟ بيصير نستخدم هذا الستيتمنت. طيب نسوي نخلي الكمبيوتر يكتب هذه العبارة. إذا سوينا run main بيقوم الكمبايلر هذا البرنامج بيحول هذه اللغة من لغة الجافا إلى لغة الأسمبلي، ومن لغة الأسمبلي بيحولها إلى لغة الماشين كود، بيحولها للأرقام هذه. طيب بعدين الأرقام هذه يقوم المعالج بيعالج البيانات، وبعدين بيسوي لنا خربت هذا، بنمسح هذه، سوي ران. طيب بيسوي لنا هذه العبارة، بيكتب لنا هذه العبارة. طيب نروح. اوكي so this is a statement. statement terminator يعني لازم نستخدم هذه السيميكولن عشان ننهي العبارة. مثل يعني الناس يعني لما تكتب حل الناس انت تكتب يعني بعلامات ترقيم. الكمبيوتر يحتاج هذه الاشياء عشان يعرف وين يوقف وين يبدأ. طيب فعلامة الترقيم، واحدة من علامات الترقيم اللي تستخدمها اللانجويج هذه السيميكولن، لازم تسواها بعد كل ستيتمنت لكن ما بعد كل ميثود. فاهمين كيف؟ يعني مثلا الكلاس هذا ما ينتهي بعلامة الترقيم هذه، شوفوا البلوك من هنا الين هنا وما ينتهي بعلامة الترقيم، لكن العبارة تنتهي بعلامة الترقيم. العبارة system.out.println هذه على هذه اسمها هذه تنتهي بعلامة الترقيم هذه السيميكولن. int void او اي اسم تريد تحطه على هذا النمبر اللي اخترعناه احنا الحين، خزلنا فيه رقم 2، هذه لازم تنتهي لانها statement، ما انها method ولا انها class. طيب anything that is not a method nor a class we end with a semicolon. Okay, so reserved words or keywords are words that have a specific meaning to the compiler and cannot be used for other purposes in the program. For example, when the compiler sees that the word class, it understands that the word after class is the name for the class. طيب الكيوردز هي أسماء يعني الكمبيوتر حتى الكمبايلر هذا البرنامج الكمبايلر يفهمها، يعني عشان بعدين شو يحول لغة ايش اسمها ذيك لغة الجافا إلى الاسمبلي وبعدين الماشين كود. طيب كلاس ما يصير نستخدمه في مكان ثاني، هذه الكلمة لازم تكون بنفس الكتابة، يعني ما يصير نغير فيها capital letter أو مثلا نحط فيها علامات ثانية. مثلا لو غيرت هذا وسويته capital letter ما بيكون لو حطيته capital letter شوفوا يعني شوف ما بيصير reserved word، لأنها الاسم اللي محطوط في الكمبيوتر يعني في الكمبايلر اللي محدد في الكمبايلر يكون class كل الحروف small. الأشياء هذه reserved words دائما يكون كامل small وملونات بلون غير عن هذه. أنا استخدم كمبايلر ثاني يعني غير عن هذا اللي استخدمه المستر.
الكمبايلر اللي يستخدم المستر غير يعني شكله، لكن يعني الأغلبية نفس كذاك، يكون ملون هذا الشيء غير. طيب ف reserved words أشياء ما يصير نستخدمها احنا. مثلا لو رحت أنا الحين بغيت أخزن هذا، بغيت أخزن هذا الشيء، بغيت أخزن هذا الرقم 2 هذه العبارة يعني في هذا المكان من الميموري، بيروح مثلا لو سويت كلاس، أنا ما يصير أستخدم كلاس. إذا بغيت أستخدم الاسم كلاس لازم أحوله حل كابيتال، هذا الحرف حل كابيتال، أو إنه أغير هذا مثلا الحرف الثاني حل كابيتال. المهم إني أفرق بين هذا الاسم وهذا الاسم. طيب هذه الأسماء يعني اسمهن أوامر للكمبيوتر، يعني محطوط يعني سبيسيفيك، ما يصير نستخدمهن احنا. طبعا يصير نستخدمهن لأن احنا نستخدمهن الحين، لكن يعني مخصصات لشيء معين. فاهمين كيف؟ ما يحتاج يشرح وايد. اوكي. syntax errors، يعني syntax يعني انه ما سوينا الاشياء اللي المفروض نسويها. يعني مثلا ما انهينا هذا اللاين بهذا السيمي كولن، هذا السنتاكس ايرور. مثلا سوينا هذا الشيء، هذا خلينا كذا، سوينا قوس واحد وخلينا القوس الثاني ما مسوي، هذا السنتاكس ايرورز. يعني لازم تنتبه على السنتاكس ايرورز. طيب ران تايم ايرورز، مثل يعني هنا مسوي انه القسمة على 0، لأن الكمبيوتر ما بيخلص، فبيتم يحسب هذا العملية ويسوي له كراش. logic errors يعني مثلا لو logic errors يعني مثلا نستخدم أشياء مثلا القسمة والضرب والجمع، يعني لازم نحدد كيف هذه مسائل رياضية يعني، فبيكون يعني أشياء يعني سويت غلط في الأشياء الرياضية من الناحية الرياضية، ما من ناحية البروجرامر. قلنا إن يعني مثلا بيصير القسمة أول شيء، وبعدين الضرب، وبعدين الجمع. مثلا أنت تريد تجمع أول شيء وبعدين تقسم وتضرب، فلازم تحط هذا الجمع بين قوسين مثلا. هذه يعني يسموها logic errors. And that is it. Thank you for listening.